Всем привет, с вами Кейн, и сегодня... Ох, у меня вот тут творится уже лютый автор. Сегодня мы продолжаем играть в Mass Effect 3. Точнее, не играть, а по большей части... Оу, что тут произошло? Ладно. По большей части мы его проходим. Напомню, в прошлой серии мы нашли отряд Кроганов. И, собственно, вот на этой планете были замечены следы рархи. Казалось, это уже не просто рархни, это рархни жнецов, если можно так выразиться. Настроены они, естественно, против нас. Другого ожидать тут и не стоило. И сейчас у нас большие проблемы из-за них, собственно, потому что... О, еще гранату кинули, смотрите-ка. Это задание довольно сложное, во-первых, потому что они наступают на нас буквально со всех сторон. Да, и спереди, и сзади. Даже здесь один оказался каким-то образом. Так, давайте вот с тобой разберемся. Да угомонись ты уже. О, там еще один, смотрите-ка. Куда ж вас столько набралось? Там еще один стоит. О, слушайте, ну это все не очень хорошо, потому что сзади нас тоже есть еще такие же. Давайте уничтожим барьер, во-первых. Во-вторых, кинем эту гранату. Как ты его обуздать? И попробуем его снять с него барьер. А это у меня же такая ситуация, то что мне, наверное, понадобится броня. Конечно, снизить скорость восстановления способностей, но это может нас хотя бы чуть-чуть защитить от урона. Что у нас тут сзади творится? Так, здесь сзади все чисто. В принципе, мы поэтому можем смотреть только вперед. А впереди у нас только ахтунг. Так. Один отправился в космос. Граната полетела, кстати. Довольно так нелогично. Ну, ладно. Закроем на это глаза. Нам-то не важно. Так. Опустошитель. Да, кстати, самые, по-моему, серьезные противники среди этих рархни — это вот эти вот опустошители, потому что они
очень крепкий, во-первых, а во-вторых, очень сильный. И в-третьих, он идет на меня. Так, ну все, похоже. Он готов. Ладно. Двигаемся дальше. Здесь... Да, есть все так же ничего нет. Ну, пробиваемся к королеве. Мы уже ее видели. Она здесь неподалеку. Но чтобы это сделать, нам нужно снять вот эти... Не знаю, как их назвать. Элементы, которые преграждают нам путь. Чтобы их снять, нам нужно снимать эти барьеры и все. Так. Ой-ой-ой, я вас тут не ждал. Кроме всего, этот опустошитель, он снимает мою броню буквально с одного удара. Что меня, кстати, тоже не радует. Так, давайте еще гранатами их закидаем. Потому что другого выхода у нас пока нет. Так, гранат у меня больше нет. Ну, ладно, в принципе. Я думаю, мы обойдемся без них. Так, а сзади нас-то никого нет? Нет, там все тихо. Мы можем спокойно смотреть вперед и уничтожать тех, кто у нас спереди. То здесь есть такая ситуация, то что они могут атаковать буквально с двух сторон. Так, огнемет мы не достанем до оттуда. Давайте поэтому либо подойдем отсюда поближе, во-первых. Да, здесь он более-менее уже достает. Будем уничтожать им хасков, которые так усердно нас налегают. Ты-ка ты. Готов, да. Вообще второй раз Mass Effect проходить, честно признать, я думал, то, что будет более интересно. Но из-за вот этой всей линейности, даже на моем уровне сложности, при всем этом хардкоре, это не так интересно. Все линейно, я в принципе знаю, что будет. Единственное, что я буду менять свои решения, буду действовать как при первом прохождении. И сейчас будет один из таких вариантов. I am not queen, not proud Rachni, alone. The monster shaped to make hollow children, empty children that obey. The Reapers have created a false queen. Children know I am free, cannot. Так, давайте узнаем у нее, что за плодящиеся рахни. Давайте скажем, что жнецы ушли, их сейчас здесь нет. Will destroy us.
children. No. No. They only scream. We all suffer. If I create new children, maybe they could listen. Shepard, I don't know what you're thinking, but this can't continue. My children, come. Release me. I will destroy the machines. Release me. Shepard, time's up. If we stay here, our light company dies. Ну, здесь у нас очень интересная ситуация. Во-первых, мы можем уничтожить ее, как я, собственно, и поступил, когда первый раз проходил Mass Effect. С другой стороны, мы можем помочь ей. И, по идее, тогда она будет, как она обещает, сражаться со жнецами. То есть она будет производить рархни, которые будут сражаться со жнецами. Если так логически подумать, то рархни всегда были очень сильным противником, очень агрессивным и способным воевать. Ну, они по большей части, конечно, воевали с нами и с Кроганами, но я думаю, то, что они способны также хорошо воевать со жнецами. Также, мне кажется, это увеличит нашу силу войск, по крайней мере, я на это надеюсь. И в конце концов, мне просто интересно, к чему приведет выбранный нами путь, если мы поможем ей. Потому что я не помогал ей в прошлый раз выжить, я ее уничтожал и все. Поэтому сегодня мы поможем ей выжить. Да, единственное, о чем я переживаю, то что Грюнд погибнет из-за этого. Хотя и в обычной ситуации, когда мы ее уничтожаем, в принципе, он там тоже неплохо страдал. Shuttles down that path. I'll hold them off. Get out of here, Shepard! My turn. We're the last ones out. Copy that, Commander. Shuttle is waiting. Grunt! Anybody got something to eat?
I'm reviewing your report on the Rachni situation, Commander. This could have gotten complicated fast. Making an ally out of that Rachni surrogate was a risky move. We need all the help we can get, but I have some serious doubts on this one. Noted, sir. But we cut the Reaper supply of new Rachni troops and picked up some additional Krogan support. I call that a victory. I've got to get back to it, Commander. Watch yourself out there. Hack it out. Shepard, your report says you made a deal with the Rachni. And not even Rachni, but some hacked-together Reaper monster. You were sent to destroy them. Так, ну если мы скажем то, что... Так. Мне почему-то очень хочется сказать то, что он трус, из-за того, что он побоялся этих Рархни. Давайте порасспрашиваем его все-таки. Что ты имеешь в виду? Что значит уничтожить гнездо? Ты меня на такое задание не посылал. I don't answer to you, Reeve. You were happy to hand this over to me, so you don't get to whine about the results. You dare. This discussion is done. Now what else do you want? We have long memories, Shepard. The deaths of so many Krogan to save this abomination. It will be remembered. Understood. Let's hope the matter is finished now. Heard the tank-bred speaker is recovering. Good. He's needed on the front lines. So it took a Krogan to get you out of there. A real Krogan. Yes. I should return to my duties now. You do that. Shepard, test verified. Results promising. Can synthesize for universal Krogan immunity. Uh-huh. You never told me where you'd be getting that tissue from. The cure's ready? No, still need transmission vector. Cure useless unless given to entire species. Так, как у тебя с идеями? You're usually full of ideas, Morden. You altered the genophage before. There must be a way. Of course, always possibilities, but time limited. Can't create new infection strain from scratch. Groundwater? No, too slow. Voluntary inoculation risky. Population too scattered for airborne. Unless... Wait, yes! The Shroud. Constant global dispersion of air particles, built by Solarians to repair atmosphere of Tuchanka. Also used by Turian. We used it to secretly spread the genophage virus. It ended the Krogan rebellions. You're lucky it worked. Ну да, это не очень честно, с другой стороны, это был умный ход. Что меня радует в третьем Mass Effect, так-то то, что во многих диалогах стали появляться варианты ответа, на которые ты неоднозначно можешь ответить. То есть и тот вариант диалога мне близок. То есть если во втором Mass Effect там однозначно верхний, только верхний, то здесь... Но все-таки это было бесчестно, ладно. Those were desperate times. Yes, but useful now. Original genophage strain still in storage at Shroud facility. Can use it as transmission vector, then use Shroud to blanket Tuchanka with cure. The Solarian's smarter than I thought. This could work. Then finish your preparations and be ready to go, Morden. Of course. Ready when you need me. We'll be in medbay with Eve until then. Commander, Admiral Anderson is available on VidCom. Так, ладно. Давайте проверим нашу силу войск. Изменилась ли она после того, как мы... Так, ну это было. Странно, сила войск нам за Рарх не дали. Ладно, видимо, это как-то еще нам
аукнется. И вполне возможно, что не очень хорошо. Ну ладно, кто у нас тут на связи? Андерсон? Shepard, damned if you aren't a sight for sore eyes. Good to see you too, sir. Sir, I may have reinstated you, but that doesn't give you permission to go all formal on me. Well, then I'm glad you managed to keep your ass alive, Anderson. That's more like it. So I imagine by now you've wiped the galaxy clean of Reapers and we can all come up for air? Not quite. There have been a few complications. Aren't there always? Hackett filled me in on the Crucible. Sounds like you've got some knots to untangle. Так, ну это часть нашей работы, какой бы она ни была. Mostly you were hired to kill Reapers. I hope you haven't been sidetracked by all the politics. Nothing I can't handle. What about you? What's happening on Earth? I'll spare you the details. But let's just say a lot of cities around the world have stopped checking in. That bad? You and I knew what we were in for, but everyone else? I don't think the shock's worn off yet. Are you safe? That changes by the hour. I caught a shuttle evac out of Vancouver, and now we're running from foxhole to foxhole just trying to stay alive. What about the Reapers? They're harvesting everything that moves. They're focusing on the big cities, which does give us some room to maneuver. You think you can hang on? Hell, we're still just trying to talk to each other. Right now, all we can do is organize the resistance at a local level. No lack of volunteers, at least. Everybody knows what's at stake. Так, ну мы, конечно же, помним о том, что у нас на Земле там много людей, и все, что, собственно, ждут нас, ждут спасения, ждут Шепарда. I don't know how we'll win this yet, but we will. Even if it kills me. Well, you already died once, and that didn't slow you down. But let's not tempt fate. Keep yourself safe, Shepard. You too, sir. We'll talk again soon. Anderson out. Так. Нам дали денег 12 тысяч. Немного, кстати. Так, что ты скажешь о моем ходе? Commander, that was a skillful operation back on Sirkesh, extracting the female Krogan. I had help. Mordin Solus knew what he was doing. Yes, Garrus mentioned the Doctor was on your mission through the Omega-4 relay. I'm surprised the Solarian cares about the Krogan. War is full of surprises. Rarely the good kind. I'm just happy this one played to our advantage. Так, здесь появились некоторые новые варианты диалога. Давайте с ним поговорим. Каковы будут последствия, например? It won't matter if we don't stop the Reapers, but I understand her doubts. The moon you found me on? That's where we made our last stand against the Krogan during the rebellions. They were that relentless. Так, что за главное сражение? The Krogan started using asteroids as weapons, directing them against our colonies. We had no choice. The genophage was our last resort. So yes, Krogan intentions after this war will be a serious concern, but I'd rather have a grateful ally than a resentful enemy. Так, Кроганы непривычный союзник, это да. We can't allow the mistakes of our past to cloud the future. Your race and mine were once enemies. The first contact war, as you call it. I was there, dodging shells fired by your navy. But look at us now, standing in a ship of Turian human design, working together. Так, ладно, а что там с турианским кораблем на Тучанке? How many are there? A platoon. You said their mission was a matter of galactic peace. Why? I'm sorry, Commander. As I said, it's highly classified. Понятно. If you want me to put my ass on the line, I need answers. I can't tell you. Please understand. The commander is Lieutenant Tarquin Victus. He'll be your contact. Victus? My son. I needed someone I could trust completely. Так, ну ладно, понятно. Of course, Commander. Туда мы еще отправимся. А сейчас... пойдем послушаем всю эту критику, которую изольют на нас
Наши сослуживцы за то, что мы заключили такой контракт с Рархни. Риф. Yes, Shepard. Ты мне ничего не скажешь? А, ну с тобой мы закрыли эту тему, да. Something wrong? That Solarian scientist of yours. He failed to mention how he was gonna take his tissue sample. This ship doesn't have enough painkillers for where he cut me. Так, ладно, понятненько. When this war is over, I hope we find every race that sat back while we bled and get some payback. Yeah, that's a great plan. Follow war with more war. Commander, Cerberus is attacking civilians on Benning. We've been asked to help evacuate the planet. You know, my lab studied the Rachni. Long-distance communication with no time lag, the ability to control workers, and at close range, the Queen can even speak through dead or dying members of other species. Glad they're on our side. If we can develop instant long-range communication without quantum entanglement, maybe when this war is over. Commander? Понятно. Писем новых нет. Нам никто не пишет. Так, давайте пообщаемся, послушаем более такое конструктивное мнение о том, что мы сделали на той планете. Срар. While this body has olfactory sensors, I do not have positive or negative associations with any specific scent. Oh, well, lucky you. Ладно. How's Grunt? Our little tank baby's all grown up, huh? Apparently he'll be on his feet and killing again in no time. Well, he learned from the best, Commander. Every time he incinerates someone with a shotgun and does that little laugh, he'll think of you. Edie says it was Rachni down there? Yeah. Didn't you take care of that back on Noveria? The Reapers created a breeder. I've recruited it. It's on our side now. Really? You killed the normal queen back on Noveria, but the crazy Reapified thing, that's the one you take a chance on? It seemed like the right choice. Alright. Commander? Так, больше с нами общаться, похоже, не будешь. Ладно. Сузи, что скажешь ты? I had a question about human behavior. Why is it you never have questions about Asari behavior or Turian behavior? I tried asking Liara questions about the Asari bonding process. She said I do not guard the secrets of the Normandy's crew carefully enough for her to entrust me with such private information. The Asari word she used translates as blabbermouth. I think she has become a more private person since becoming the shadow broker. She's the what? Oops. Hello, Shepard. Диалоги, конечно, как обычно, шикарные и наделены юмором таким. Весьма... Ну, вы сами все видели, вы сами все слышали, как она только что проболталась забавно, поэтому пояснять ведь даже не стоит. Так, давайте посмотрим, что у нас там творится в жилой палубе, пообщаемся с Лиарой, пообщаемся со всеми остальными членами экипажа. Я пока так и не услышал особо критики по поводу ситуации с Рархни. Примерно такая же ситуация, как с моими летсплеями. То есть мало просмотров, мало лайков, а критики 0. То есть что-то не нравится, но при этом люди молчат. Это, конечно, не очень радует. Так. But I let you down. I let Shepard down. I let everyone listed on that memorial wall down. You had the courage to support Shepard. Joker did. Garrus and Tali did. But Ashley didn't. Liara didn't. Were they cowards? I think not. Greg, you're one of the bravest and most loyal men I know. You were meant to be here, right now. We have a war to win. So clear your head and focus. Okay, you win. It will not be mentioned again. Задушевные разговоры. Commander. Так, ну с нами вы общаться по душам не хотите. Ну ладно.
Have we found any new engineers for the Crucible glyph? 5 ex-Sonax Industries scientists who attempted to reverse engineer Prothean technology stolen from planet Garvuk. They're technically still wanted by the Council for hiding Prothean technology. As well, Sonax's part in instigating an illegal war on Garvuk. I'm sure the Council will forgive that for helping with the Crucible. Extend those scientists amnesty and an invitation. Right away. Так, что у нас тут? А, мы ничего не нашли. Улучшений у нас потом пока нет. Терминал посредника. Понятно. У Рархни есть корабли, но не знаю, возможно. Просто плохо знаю эту расу. Ну, в принципе, у нас есть союзник и довольно сильный, и, по-моему, это самое главное. Так, Ляра. Busy? I have time if you'd like to talk. In fact, I could use the distraction. What's on your mind? How long it took the Reapers to eradicate the Protheans, and how long they'll need for us. It took them centuries to conquer the Protheans. We're not quite so widespread, but it would still take at least 100 years. It's selfish, but I keep thinking that if we fail... I'm only 109, Shepard. I could live to see the entire cycle come to an end. Так, тебе сколько лет? 109 всего, да? Ладно, ну вообще я знаю, в курсе, что Азари живут там вроде около, что-то около 1000 лет, поэтому... Remind me how long Asari normally live? Centuries. Some of us reach 1000. I used to think it was sad that most aliens live such short lives. Maybe it's not such a privilege to outlive so many. To witness so much death. Так, но война еще не закончилась. И не проиграна, и не выиграна. Only because you're still driving it forward. We finally have other leaders on our side, but none will take us as far as you can. Sometimes I wonder how you do it. Очень хочется сказать, что кто-то должен вообще этим заниматься. Ну, давайте поступим как обычно, по-геройски. That helps keep me going. I'm glad I'm among them. I hope. Of course you are. I feel better already. Thank you for coming by, Shepard. Why don't we talk later? I've never seen Krogan move with such purpose. It's a little terrifying. Так, ладно. Понятно. Гарус, встречай капитана. Так, секундочку, а где он? А, видимо, тут где-то. Слушайте, а Гарус тут нет. Ладно, давайте. Не, ну мы найдем его. Я думаю, он просто перешел куда-нибудь другой отсек где-нибудь. Может, отдыхает или еще что-то делает. Давайте навестим Еву. Так. No, that would... Perhaps stimulate cell regeneration with a... Could... but... Should test with... That's worse. Shepard, Eve ready for travel to Tuchanka. Хорошо. Так, ну мы все это изучали, похоже, он ничего нового нам не скажет. We'll be here if you need me. Continuing to study Shroud in meantime. Ева.
Something else, Commander? Да, она, похоже, тоже нам ничего нового не сообщит. Очень жаль. It's my pleasure, Commander. Я надеялся все-таки что-нибудь такое услышать. И меня еще беспокоит вопрос, куда делся Гарус. Вот уж реально. Может, он, конечно, в этих комнатах отдыха, которые я обычно не проверяю. Давайте их проверим. Может, он там. Здесь его нет. Здесь мы, по-моему, были. Да, здесь его тоже не было. Система жизнеобеспечения. Здесь обычно сидел Тейн. Это... Я не помню, как называется его раса, но я думаю, те, кто помнит Mass Effect 2, те вспомнят, кто такой Тейн. Он очень такой колоритный персонаж. On Novaria, Saren and his minions were trying to extract information from the Rachni Queen. You saw the Queen? Hell, we spoke to her. You spoke? I can't imagine that. The things you've done, sir, they're amazing. Well, it didn't seem that way at the time. Mostly, you're just clawing your way out of one mess and into another, hoping your ass comes along for the ride. Just one word, Shepard. Grunt. There'll be a lot more dead Reapers now. I've seen some gambles pay off in my time, Shepard, but, well, saving that Rachni is one of the riskiest. Most people have never even seen a Rachni. The Normandy, we're a regular safari group. If I never see another spider again, I'll die a contented Turian. Unless they have spiders in the afterlife. Damn. How's it going? How's it going? Так, ладно, понятно. Мы нашли Гаруса. Здесь с ним еще сидит Адамс вроде, или как-то его зовут, не помню. Почему мне вот эта ситуация, то что после каждого задания мы можем пробежаться по кораблю и всегда найдем что-нибудь интересное. То есть сценки там, персонажи не сидят строго на своих местах, как это, допустим, было в Mass Effect 2. Они перемещаются то туда, то сюда, то не здесь, то не там. Поэтому весь корабль исследовать всегда интересно, всегда можно найти что-то новое и смешное. Can't do a story. That's as classified as it gets. I suppose it would cause a panic. But wouldn't it start off recruiting? It might also piss off a Krogan diplomatic community. No thanks. Так, там ничего не расскажешь. Commander. Понятно, все как обычно. Здесь у нас никого нет. Здесь тоже. Что у нас в грузовом отсеке? А, здесь Джавик сидит. Явик. Any weapon we can wield against the Reapers should be used. But this monstrosity you saved... You said you used them as weapons? Biological proxies. It was before I was... When we knew him, I am glad I met the grunt Krogan. Living in his quarters, I have come to know him better. He will fight the Reapers with great ferocity. I would prefer to be alone. I would prefer to be alone. Ладно. Да, они, кстати, тоже использовали жнецов. Ой, жнецов, говорю. Рархни в качестве оружия против жнецов. И, судя по всему, у них это неплохо получалось. Так, модификации, шкаф брони, трофей снабжения, улучшение оружия. Да, это то, что мне нужно. Я хочу улучшить гетскую винтовку. Если найду, конечно. Вот она. 10 тысяч. Ну, так немного, да. Еще не то случайно улучшили. Замечательно. Ну, ладно.
До какого уровня можем его улучшать, интересно? Так, подожди, а куда он делся? Все? Максимальный? Фестон, фестон. Да, похоже, мы его улучшили по максимуму. Или нам чего-то не хватает. 6-й. 7. Подождите, а фестон вот. Импульсная винтовка 7-й уровень. Блин. Похоже, что-то не тем занимались. Но они похожи, видите, видимо, я их спутал из-за этого. С другой стороны, здесь сейчас нету ни той винтовки, поэтому ладно. Кортес. Ну ладно, ты с нами не хочешь говорить. А когда вот челнок дели? А, вот он, они его просто подняли. Ладно. Что ты нам скажешь, Джеймс? Да ладно. Grunt is crazier than you, and that's saying something. You're better looking. Do you hear that hum? Is that just me? Do you hear that hum? Is that just me? Так, ладно. Видите, после каждого задания нам можем узнать что-нибудь новое, что-нибудь интересное от наших же сослуживцев. Так, знаете, эта серия длится около 40 минут. Я опять не уложился в выделенный мне 30-ник. Но ладно, это не важно, пусть будет 40. Я надеюсь, вам понравилась эта серия. Если понравилось, ставим лайки, комментируем. Не забываем подписываться на канал. А с вами был Кейн. Всем удачи и пока.